GR IAS Academy. Yeah, am I audible? Yes. So, in this class, we are going to discuss about money and credit. Okay. So, in the previous class, okay, we discussed what is money. Okay, what is money? Can anyone? What is money? What is money? It is a medium of exchange. So it is a medium of exchange. So what we are going to do with the help of money? So money acts as a medium of exchange. In order to exchange one good with another good, what we'll do? We use money as a medium. So here, here you can see. So anything, whatever it might be, anything that acts as medium of exchange is called money. So whatever it might be. So earlier, okay, we used commodities as money. Okay, like you can see here. Okay, rice, potatoes, or okay, whatever meat or chicken, whatever is there. So earlier, that means when money is not in the existence. Okay, when money is not in the existence. Okay, during that period of time, what we used some different goods and services as money. So before that, okay, that means we need to understand how money is evolved. Okay, so before that, so when there is no existence of money, how we used to exchange the goods and services. So in the present scenario, you can see, so everything we are exchanging in terms of, everything we are exchanging with the help of money. So whatever it might be, whatever the type of money we are using, so that is not the matter here. So here what we are doing, we are exchanging everything. Okay, whatever the commodity it might be, whatever the service it might be, so we are exchanging with the help of money. Okay, so in the present scenario, imagine without money, so how exchange is going to be possible? That means buying and selling. So buying and selling is almost impossible without money. Okay, in the present scenario. So here, what in the olden days, that means in the ancient times, so when there is no money. Okay, so when there is no money, so how we used to exchange the goods and services? So in that particular case, so we have barter system. So when there is no money, the period when there is no money, okay, so that period is called, okay, barter period. So there we used to exchange the goods and services directly with one another. Okay, so what is barter system? Barter system means, okay, we used to exchange, okay, the goods and services with one another, directly with one another. Okay, so we are not using any medium here. So when money is evolved, okay, so what we have done, we have used, when there is no money, okay, so what we have done, we used, when there is no money, we used to exchange one commodity with another commodity. So when we have money, we are using the money. So in the present days also, you can see we use the money in order to exchange one good with another good. So but, okay, so when there is no money, so during that period of time, we used to exchange one commodity with another commodity directly. So the person who is producing rice, okay, so like example here we have two commodities, you can assume. So when there is two commodities here, okay, rice and potatoes, so we used to exchange rice with potatoes and potatoes with rice directly. Okay, direct exchange. Okay, there is a direct exchange of one commodity with another commodity when there is no money, when there is no existence of money. That period is nothing but barter system. That, okay, so that system is nothing but barter system. So why money is evolved? So whatever the difficulties, so we are facing certain difficulties under barter system. So in order to avoid those difficulties, so money is evolved. ఓకే, సో బార్టర్ సిస్టంలో మనం ఏం చేసేది, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం. ఓకే, బార్టర్ సిస్టంలో ఏంటి, డైరెక్ట్గా ఒక కమోడిటీని ఇంకో కమోడిటీకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేది. సో దాని మూలాలు, ఓకే, సో అప్పుడు బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఒక కమోడిటీని డైరెక్ట్గా ఇంకో కమోడిటీతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేది. బట్ ఓకే, సో ప్రజెంట్ సినారియోలో మనీని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బార్టర్ సిస్టంలో ఏంటి, ఒక కమోడిటీని డైరెక్ట్గా ఇంకో కమోడిటీతో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే, సో వీఆర్ ఫేసింగ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, మనీ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్. సో బార్టర్ సిస్టంలో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనీ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ అండర్ బార్టర్ సిస్టమ్, సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ, okay,
system of exchanging goods and services for the other goods and services is called barter system. Okay. Yeah. Okay. So system of exchanging goods and services for other goods and services is called barter system. Barter system means simply, so what we use to exchange one commodity with another commodity directly without use of money. Without use of money, so what we are doing, we are directly exchanging one commodity with another commodity. Like you can see, okay, so if it is barter system now, so you are, okay, I am rendering my lectures to you, so in return for my lectures you will provide various goods and services to me directly, okay, without money. సో ఇప్పుడు నేను సర్వీసెస్ మీకు అంటే నా లెక్చర్స్ని మీకు రెండర్ చేస్తున్నాను, దానికి బదులుగా మీరు నాకు ఏమి ఇస్తున్నారు, మనీ ఇస్తున్నారు. ఆ మనీతో నేను వేరియస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని కొనుక్కుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వెన్ మనీ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, మనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. బట్ మనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేనప్పుడు ఏం జరిగేది, సో నేను మీకు లెక్చర్స్ని డెలివరీ చేస్తే, సో మీరు ఏవైతే వస్తువులు మీ దగ్గర ఏవైతే వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాటిని మీరు నాకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. నా సర్వీసెస్కి బదులుగా మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు, డైరెక్ట్గా నాకు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మీరు నాకు ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. Okay, but there are some issues with the barter system. Just now I stated there are some difficulties we have faced under barter system. So in order to avoid those difficulties, what money is awarded. Sometimes sometimes the wants of the both consumers will coincide and sometimes the wants does not. So here what are the difficulties we faced under barter system? Okay, so there should be double coincidence of wants. Okay, double coincidence of wants. Okay, double coincidence of wants. That means want of one, okay, one person should collide with the another person. That means one want of one person should be coincide with the other person, then only exchange is going to be possible. Otherwise exchange is not going to be possible. Like example, you can take A and B. Okay, so two persons are existed in the economy, you assume. So one person is producing rice, you can see. So the other person is producing potatoes. Okay, so A person is producing rice and B person is producing potatoes. So this person, A person, okay, so he is producing rice and he wants potatoes. So in that particular case, so exchange is going to be possible when B also wants the same rice. ఓకే, సో ఏ పర్సన్ ఏంటి, రైస్కి బదులుగా పొటాటోస్ కావాలి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ బి పర్సన్ కూడా పొటాటోస్కి బదులుగా రైస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడే ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ సీ ఏ పర్సన్, ఓకే, ప్రొడ్యూసింగ్ రైస్, ఓకే, అండ్ హీ వాంట్ పొటాటోస్. ఓకే, సో హీ వాంట్ టు ఎక్స్చేంజ్ రైస్ విత్ పొటాటోస్. బట్ బి పర్సన్ డస్ నాట్ వాంట్ రైస్. ఓకే, హీ వాంట్ సమ్ అదర్ ప్రోడక్ట్ లైక్, ఓకే, మీట్ యూ కెన్ టేక్. So he want meat for potatoes. So is exchange is going to be possible? No, exchange is not going to be possible. So A person ki rice ki బదులుగా పొటాటోస్ కావాలి, కానీ B persons ki potatoes ki బదులుగా రైస్ అవసరం లేదు. ఓకే, అతనికి ఏం కావాలి, మీట్ కావాలి. సో in this particular case what exchange is not going to be possible. When the wants of two persons coincide, then only exchange is going to be possible. Okay, so if A person needs rice, if B person needs rice, ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. ఓకే, ఏకి రైస్కి బదులుగా పొటాటోస్ అవసరం ఉండాలి, బీకి పొటాటోస్కి బదులుగా రైస్ అవసరం ఉండాలి. అప్పుడే ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, ద వాంట్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ షుడ్ కోయిన్సైడ్, దెన్ ఓన్లీ వాట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. అదర్వైజ్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎప్పటికీ జరగదు, ఎందుకంటే వాంట్స్ కోయిన్సైడ్ అవ్వట్లేదు. వాంట్స్ కోయిన్సైడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. Lack of measure of value. Okay, second disadvantage of barter system is lack of measure of value. We don't have one common measure for the goods and services. Okay, in the present scenario you can take, so what we are doing, we are measuring everything in terms of money. So you can see cloth, okay, it is worth of 500 rupees or 1000 rupees. Okay, shirt, okay, 2000 rupees or whatever it is there. So you can see everything we are measuring in terms of what, money. ఓకే, ప్రతి ఒక్క వస్తువుని మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనీ టర్మ్స్లో మెజర్ చేస్తున్నాం. లైక్ యూ కెన్ సీ సేఫ్టీ పిన్ ఆల్సో విల్ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ, 1 rupee or 2 rupees, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి.
So you can see everything we are measuring in terms of money. So under barter system we used to exchange the goods and services directly for one another. So how to measure the value of one particular commodity? Okay, ఒక particular commodity ని మనం ఎలా measure చేయాలి? So we used to measure in relative way in terms of another commodity. Okay, so we used to measure like example rice is there, you can take example rice. So rice and potatoes, same example we can take. Okay, so in the present days what we are doing, we are measuring in terms of money. Okay, rice 1 kg is okay around approximately around 100 rupees you assume. Okay, potatoes 1 kg is around 60 rupees. Okay, so this is how, okay, what we are doing, we are measuring in terms of money, and exchange is possible. So like example, okay, so 1.5 kg rice, sorry 1 kg, for 1 kg rice, okay, so how much potatoes we need to exchange? We need to exchange almost 1.5 kg, okay, potatoes. Okay, now, okay, so when we are measuring in terms of money, so what happens? So you can see exchange is possible, but when we are not okay, we don't have money during the period of time. So for how much rice, okay, how many potatoes should be exchanged? Okay, so the quantity of exchange, okay, so for how much rice, okay, how much quantity of potatoes should be exchanged? So we don't have one common value. Okay, so we don't have one common value. When we don't have one common value, so what? So if you look at the price list, okay, so if we look at the price list of the commodities, one commodity should be expressed in terms of all the other commodities. Okay, so like example, a person is there, okay, he is producing rice, but he will not consume only rice, he want various other goods and services. ఓకే, సో ఏ పర్సన్కి ఏంటి, ఓన్లీ రైసే కాదు, రైస్ ఒక్కటే కన్జ్యూమ్ చేయడు కదా, ఆయన రైస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఓకే రైస్కి బదులుగా వేరియస్ అదర్ కమోడిటీస్ కావాలి. మరి ఎంత రైస్కి ఏ కమోడిటీని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి? ఓకే, లైక్ పొటాటోస్ అవసరం ఉన్నాయి, ఓకే, లైక్ చైర్ అవసరం ఉంది, ఓకే, కార్పెంటర్ సర్వీసెస్ అవసరం ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్క సర్వీస్కి సో ఇతను ఏం చేయాలి, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ కమోడిటీస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. Okay, so the value of rice should be expressed in terms of all the other commodities. So that is the reason you can see the price list of rice itself, okay, will have many commodities. Okay, rice okkadanne various commodities to express cheyali, like 1 kg of rice. Okay, example, okay, just now we have taken 1 kg of rice is equals to 1.5 kg of, okay, so potato, and 1 kg of rice is equals to, okay, meat, how much meat, okay, whatever it might be. Okay, so like half kg of meat you may think. Okay, so like that 1 kg of rice is equals to, okay, like this what we have to do, we have to express for, okay, all the commodities. Okay, so we don't have one common measure of value. Okay, so that is the problem we are facing. Okay, so next one, lack of divisibility. So you can see some goods and services are not divisible in nature. Okay, some goods and services are not divisible. So if they are not divisible, so how we can exchange the goods and services? Like you can see rice. Okay, so rice is divisible. Okay, we can divide the rice into various quantities, 1 kg, 2 kg, 100 kgs, 500 kgs, or half kg even. Okay, 100 grams also what we can do, we can divide the rice. We can divide the rice into various quantities, but we cannot divide the, okay, some commodities are there. Okay, we have some other commodities that we cannot be divided. Okay, like you can see a person is there, okay, so and b person is there. Okay, so a person is producing rice and b person is producing goat. Okay, so example you can take. Okay, cotton is divisible. We can divide the quantity, half kg, 1 kg, cotton. Cloth, different quantity is different, but we can divide the commodities, right? Okay, so that comes under measure of value. Okay, so in the measure of value we cannot express. Okay, so what, okay, so we'll put various efforts for various commodities. So that's why what happens, the price will be different for different commodities. So here due to lack of okay, one common measure,
So what happens, we are, okay, exchange is almost impossible. Okay, so exchange is, okay, so if the other person accepts, no problem. Okay, if the other person does not accept, what is going to be happen? So exchange is not going to be possible. So there is no common measure of value. So when there is common measure of value, exchange is possible. So if there is no common measure of value, there will be difficulty in exchange of commodities. So that problem we used to face. And okay, lack of divisibility, you can take example, you can see rice is there, we can divide into different quantities, but goat is there, we cannot divide into different quantities. Okay, so now you can see a person, he want to exchange rice with goat. Okay, so what he has some certain kgs of rice, okay, for goat, but B person want only 50, like you can take example, B person want, okay, like you can see nowadays, okay, the gold price is almost around 4,000 rupees. Okay, so I am expressing in terms of money. Earlier, okay, we don't have we don't have money, so we can't express. So here you can see a person, he can divide his rice into different quantities, various quantities, but you can see B person want only 10 kgs of rice. He don't want more. Okay, so he don't want more, he want only 10 kgs of rice. Okay, now is exchange is going to be possible? For 10 kgs of rice, will he exchange goat worth of 4,000 rupees? So it is not. Okay, so 10 kgs rice, okay, 10 kgs rice, if you look at, okay, if the price of 1 kg rice is 100 rupees, so it is almost around 1000 rupees. Okay, for 1000 rupees, will he exchange 4000 rupees worth of goat? No. So if we try to divide, what happens? Goat will become meat. But a person want goat, he does not want meat. Okay, a person ఏమంటున్నాడు రైస్ కి బదులుగా గోట్ కావాలి అంటున్నాడు. బట్ బి పర్సన్ కి ఏంటి ఓన్లీ 10 kgs ఆఫ్ రైస్ చాలు, అంతకు మించి అవసరం లేదు. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇతన్ని గోట్ ని డివైడ్ చేయలేడు. ఓకే, గోట్ ని డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీట్ అవుతుంది. బట్ ఓకే, ఏ పర్సన్ కి మీట్ అవసరం లేదు. Okay, he want goat. So in this particular case, so what happens? Okay, so exchange is not possible. So what, in order to avoid these difficulties, okay, so in order to avoid these difficulties, and also one more thing is there, standard deferred payments also. Okay, standard deferred payments. Okay, this is also one of the difficulty. Okay, usually ga manam em chestam, ఓకే, సో ఫ్యూచర్ డేట్లో పేమెంట్స్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రజెంట్ డేస్లో మనం ఏం చేస్తాం? కమోడిటీని తీసుకుంటాం, ఫ్యూచర్ డేట్స్లో పే చేస్తాం. ఓకే, ఫ్యూచర్ డేట్లో ప్రైస్ పే చేస్తాం. బట్ యూ కెన్ సీ, ఓకే, ఇన్ ద ప్రజెంట్ డే we are taking the commodity, but in the future day what happens? Price, okay, there will be fluctuations in the price and price may vary. So how we are going to, okay, so like one, okay, if because of the fluctuations of price, what happens? The other person may lose. Okay, like example you can take same rice example will take. So here, okay, the rice, okay, some person like A and B is there, you can take. Okay, so A person, okay, so B person em chestunnadu, okay, he want 10 kgs of rice and he want to pay some other period, later period. Okay, so 10 kgs of rice ni తీసుకొని మళ్ళీ 10 kgs of rice ని ఒక certain period తర్వాత ఇస్తా అని చెప్తాడు. సో అప్పటికి ఏమవుతుంది? లైక్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ 2 months or 3 months time. Okay, so 2 months or 3 months will take. 3 months తర్వాత ఏం చేస్తా? 10 kgs ఆఫ్ రైస్ ని ఇస్తా అని చెప్తాడు. బట్ 3 months తర్వాత రైస్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుందా? నో, ఇట్ విల్ బి డిఫర్. ఓకే, సో హియర్ వాట్, ఇఫ్ ద రైస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, if the price of rice increases, A person is going to be lose. Okay, so if the price falls, okay, B person will lose. So how? Okay, so how exchange is possible in this case? Okay, so ఒకవేళ ప్రైస్ కనుక పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఏ పర్సన్ లూజ్ అవుతాడు. ఓకే, సో ఎందుకంటే అతను ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది? 10 kgs ఆఫ్ రైస్ వర్త్ ఎంత? 100 రూపీస్ వేసుకుంటే 1000 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రైస్ పెరగడం వల్ల ఇప్పుడు రైస్ యొక్క వర్త్ ఎంత ఉంది? ఓకే, 100. ఓకే, సో 150 ఉంది. ఓకే, 150 ఇంటూ 10. సో ప్రైస్ పెరిగింది. ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? బి పర్సన్ విల్ గెయిన్. ఓకే, హీ ఈస్ పేయింగ్ ఓన్లీ, ఓకే, సారీ, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ paid 1000 rupees and B person is paying now 1500 rupees.
సో B person is losing 500 extra he is paying. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ నౌ ద వర్త్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఈస్ 800 rupees. Okay, you can see, okay, the price has fallen, okay, 80 rupees per kg. So okay, he is paying 800. Okay, actually, so A person gave 1000 rupees to B person. Okay, in terms of money if we see, okay, this is the scenario. So that's the problem. You can see in the case of standard deferred payments, that means in the okay, when we are making the future payments, so in that particular case also what we are going to face certain difficulties under barter system. So in order to avoid all these difficulties, so what, money is evolved. Okay, money is evolved in order to avoid all those difficulties. Like you can see, whatever we have discussed, okay, coincidence of wants, okay, coincidence of wants, okay, measure of value, okay, and divisibility, standard deferred payments. So in all these cases, okay, you can see all these problems are solved when money is evolved. ఓకే, సో మనం బాటర్ సిస్టంలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఫేస్ చేసాం. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చాలా తక్కువ జరిగాయి. ఓకే, సో ఏమవుతాయి, డబుల్ కోఇన్సిడెన్స్ ఉన్నప్పుడే ఏమవుతుంది, ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఓకే, సో ఇది రెండు పార్టీస్ ఓకే క్వాంటిటీస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది, సో ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో డివిజిబిలిటీ ఉంటేనే ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఓకే, రెండు పార్టీస్ ఓకే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, డివిజిబిలిటీస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్ కూడా రెండు పార్టీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఏమవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఓకే ఎక్స్చేంజ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్. Okay, so because of all these difficulties, so what we have done, we used to okay exchange very less number of goods and services. That means we used to make very less number of transactions. Okay, so we used to make very less number of transactions. So that's the reason you can see in the ancient days economy is okay, that means whatever economy, so income is very low during that period of time because we are making less number of transactions and okay we are generating less income. Okay, in the present scenario when money is existed, so we have avoided all these difficulties and we are making more number of transactions. We are able to make more number of transactions. Because of that, okay, so income is okay more income is generated. Okay, that is the thing we need to observe. You can see, okay, when we have the money, okay, so in the present days we have the money, so we need not to focus on the coincidence of wants when there is money. Okay, now you can see right now I am okay rendering my lectures to you. Okay, so under barter system how I used to exchange, so whoever needs my services, okay, so whoever needs my services will come to me. Okay, so then what I will do, so based on my okay based on my wants, okay, so based on my preferences of goods and services I used to select some persons and I used to render services to those people. Okay, I cannot render services to all the people. Okay, so ikkada class lo oka 30 members ganka unte 30 members na దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు. ఓకే, సో మాకు లెక్చర్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి నా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు. అప్రోచ్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో నేను అందరికీ ఓకే సో అందరికీ నేనేం ఓకే అందరికీ లెక్చర్స్ ఇవ్వను. ఎవరైతే నాకు కావాల్సిన వస్తువులు ఇవ్వగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే లెక్చర్స్ ఇవ్వగలుగుతాను, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేను. ఓకే, ఇస్ ఇట్ రైట్? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఏం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రావు, ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేదు ఆ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో వాళ్ళని మాత్రమే నేను తీసుకొని క్లాస్ చెప్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 30 మెంబర్స్కి చెప్పే క్లాస్ ఇప్పుడు ఓకే మనీ ఉన్నప్పుడు 30 మెంబర్స్కి క్లాస్ చెప్తున్నాం, మనీ లేనప్పుడు ఏమయ్యేది ఒక 4 to 5 మెంబర్స్కి చెప్పేది. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చాలా తక్కువ జరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు నాకు మనీ ఓకే నాకు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్తో పని లేదు. ఓకే, సో ఎవరికైతే నా సర్వీసెస్ కావాలో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను, నేను సర్వీసెస్ని ఇస్తాను. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నాకు మనీ ఇస్తారు. ఓకే, ఆ మనీతో వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే వేరియస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని అమ్ముతున్నారో నేను వాళ్ళ దగ్గర ఓకే నా మనీని ఇచ్చేసి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ వాంట్స్తో సంబంధమే లేదు. Okay, so when there is money, okay, we can avoid the problem of double coincidence of wants. Here, okay, so our wants need not to be coincide.
Okay, our wants need not to be coincide. So you will pay the money to me, so with the help of that money I will purchase various commodities. Okay, so that's how. Okay, next, measure of value. So in the present days what we are doing, we are measuring everything in terms of value, in terms of money. So from safety pin to whatever it is, a lorry or aeroplane, everything we are measuring in terms of money. Okay, so ప్రతి ఒక్క న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం మనీతోనే మెజర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ సేఫ్టీ పిన్తో సహా ఏరోప్లేన్ వరకు, ఏరోప్లేన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనీ టర్మ్స్లోనే మెజర్ చేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ వన్ కామన్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. Okay, so we have one common measure of value. If we want to exchange any commodity with another commodity, so we will exchange in terms of money only. Okay, so the price list is very small now. You can see earlier the price list of one commodity is so long. Okay, so price list అనేది చాలా లాంగ్ ఉండేది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క కమోడిటీని వేరియస్ కమోడిటీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ప్రతి ఒక్క కమోడిటీని లైక్ రైస్, ఓకే 10 rupees kg, okay, potatoes 5 rupees kg, okay, so onions, okay, some 15 rupees kg, whatever it is there. So we are doing like this. Okay, price list is very small now. Okay, so earlier, that means under barter system, the price list of only rice is so long. ఇక్కడ మనకు ప్రైస్ లిస్ట్ ఏముంది, రైస్ యొక్క ప్రైస్ లిస్ట్ 10 rupees, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వన్ లైన్లో మనం ఏం చేసాం, ప్రైస్ లిస్ట్ని కంప్లీట్ చేసాం. అదే అప్పుడేమైంది, ఒక రైస్ యొక్క ప్రైస్ లిస్ట్ని వేరియస్ కమోడిటీస్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉండేది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ సీ. సో దెర్ ఈస్ వన్ కామన్ మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ డివిజిబిలిటీ ఈస్ దేర్. సో మనీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ. ఓకే, సో మనీని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్కి డివైడ్ చేయొచ్చు. 1 rupee నుంచి, సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్ ఇన్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ బిలియన్, ట్రిలియన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, 100 rupees, 200 rupees, okay, 225 rupees also, even in NP also what we can do, even in paisa also, okay, we can divide. Okay, we can divide money into paisas also even. Okay, so that is what. And even in the standard deferred payments, money is much acceptable when compared to the goods and services. Okay, standard deferred payments lo, money anedi more acceptable when compared to the goods and services. So that's the reason you can see. Okay, so we have, okay, so all these are the problems we have faced under barter system. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి మనీ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో మనీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్రాబ్లమ్స్తో మనకి ఎటువంటి పని లేదు. సో దట్స్ వై we used to make more number of transactions. Okay, that is the case. So remember, you can see, so whatever the level of transactions we are making, that much level of income will be generated. మనం ఎంత ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే అంత ఎక్కువ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది, అంత ఎక్కువగా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చాలా తక్కువ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో ఇన్కమ్ అనేది తక్కువ జనరేట్ అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ అనేది తక్కువ జరుగుతుంది. సో మనకి ఎంత ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే అంత ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సో యూ కెన్ సీ, సో in order to avoid those problems, what money is evolved, which ultimately lead to the evolution of currency turned into paper currency. సో దానివల్ల ఏమైంది, సో బార్టర్ సిస్టంలో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామో దానివల్ల మనీ అనేది ఇవాల్వ్ అయింది. So if you look at the evolution of money, in the old, that means after the barter system, in the ancient days, so we used commodity as money. We used commodity as money. Then, so we had coins, that is called metallic currency. So metallic currency. So if you look at the evolution, so first, its evolution is started from commodities. So in the very ancient period, so what we used, like example, we used domestic animals as a medium of exchange, for exchanging different goods and services. మనం యూజువల్గా డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ని యూజ్ చేసి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసేవాళ్ళం. లైక్ యూ కెన్ టేక్ హార్స్, హార్స్ కానివ్వండి, సో డిఫరెంట్ యానిమల్స్ని మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత సమ్ కామన్ కమోడిటీస్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత సో ఇన్ బిట్వీన్ మెటాలిక్ కరెన్సీ అండ్ కమోడిటీ మనీ, సో we used precious stones and rare metals. Precious stones and rare metals ni money laga use చేసేవాళ్ళం. So and after that you can see during the periods of kings and dynasties,
So what they have used, they have used coins, minted coins as currency. Okay, that is called metallic currency. Okay, then okay, after metallic currency, okay, that means okay, coins. Okay, so after the coins, okay, when the banking system is evolved, we have the paper currency. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎవాల్వ్ అయిందో, సో అక్కడ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్తో మనకి ఏమైంది, కరెన్సీ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది, పేపర్ కరెన్సీ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో ఓకే, యాజ్ ద బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ గ్రోయింగ్, యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, లైక్ ఓకే, ఆఫ్టర్ పేపర్ కరెన్సీ యూ కెన్ టేక్ ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ? What is plastic currency? What is plastic currency? Okay, so we have the different forms of money. So from the evolution of money, so this is how, okay, that means to avoid the problems, okay, to avoid the difficulties that we are facing under barter system, so what money is evolved. So if you look at the various forms of money, okay, money has changed its forms, okay, from commodity to metallic currency, then paper currency, then plastic currency, then electronic currency, then okay, we have the digital currency. Okay, so metallic currency వచ్చేసి కింగ్స్ పీరియడ్ లో, ఓకే, సో డైనస్టీస్ ఉన్న పీరియడ్ లో మనం ఓకే వీటిని చూసేది, లైక్ ఓకే కాయిన్స్, మింటెడ్ కాయిన్స్, ఓకే, సో దాంట్లో బ్రాంజ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, ఓకే, different కాయిన్స్ వర్ యూజ్డ్ ఓకే బై ద కింగ్స్. ఓకే, దెన్ ఓకే, వెన్ banking system is evolved, so we have the paper currency, okay, coins and paper currency. Okay, government అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, కాయిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది, అలాంగ్ విత్ దట్ పేపర్ కరెన్సీని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసింది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద పేపర్ కరెన్సీస్. సో వీ హ్యావ్ ఓకే డిఫరెంట్ డినామినేషన్స్ ఆఫ్ పేపర్ కరెన్సీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. యూ కెన్ టేక్ ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ సీ 1 rupee paper note too. Okay, you can see now we have 2000 denomination paper notes. Okay, so in between various denominations are existed. Then plastic currency. Okay, so when the banking system has developed, if we have seen the plastic currency is nothing but debit and credit cards. We used debit and credit cards as paper currency. Then electronic currency. Okay, right now whatever we are using like phone pay, okay, Google Pay, okay, so different kinds of apps are existed for okay electronic currency. Okay, then we have the digital currency. Recently the government has launched the digital currency. Okay, so you know that. Okay, you can see when the currency is okay, that means when the money is changing its forms, okay, from commodity to okay, so whatever the digital currency or electronic currency, right now we are using the electronic currency, not the digital currency. So okay, the government is taking various steps, various measures in order to implement the digital currency. So మనకి కమోడిటీ నుంచి ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీకి ఓకే మనీ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్గా చేంజ్ అయింది. సో మనీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్గా చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కమోడిటీస్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ వచ్చే వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చాయి. సో విత్ ద కమోడిటీ వీ యూస్ టు మేక్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, వెన్ కాయిన్స్ ఆర్ evolved, okay, you can see it is easy to exchange the goods and services okay with one another. Okay, so with the help of coins, okay, there we used to make more number of transactions when compared to coins. Okay, paper currency, with paper currency we used to make more number of transactions than plastic currency, then electronic currency. So in the electronic currency, in the present scenario, you can take, so everywhere okay we are using phone pay and Google Pay, so whatever we want we are purchasing. Okay, so whatever we want we are able to purchase at any point of time. Okay, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీని యూజ్ చేసి మనము ఏం చేస్తున్నాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమవుతుంది, సో మనీ అనేది దాని యొక్క ఫార్మ్స్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఇన్ 1960s or 1990s you can take, 1990s you can take, we have used coins and paper notes. Okay, we don't have plastic currency during that period of time.
ఓకే, సో ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ అనేది లేదు. 1990s we used to make less number of transactions, so that's the reason you can see we have less options are available. Okay, so less options are available in the case of goods and services. Okay, like example, okay, Coca-Cola, Pepsi చూడండి, కూల్ డ్రింక్స్. ఓకే, సో 1990s కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 types of కూల్ డ్రింక్స్. ఓకే, ఓన్లీ 3 types of కూల్ డ్రింక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది 1990s, లైక్ పెప్సీ, ఓకే, మైట్ బి థమ్స్ అప్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, థమ్స్ అప్ అండ్ కోకా-కోలా. ఓకే, ఓన్లీ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కూల్ డ్రింక్స్ మాత్రమే దొరికాయి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేసేది, మనం కాయిన్స్, పేపర్ నోట్స్ని యూజ్ చేసేది. ఓకే, దాని తర్వాత ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చేసరికి, సో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్, ఓకే, సో కూల్ డ్రింక్స్లో ఓకే వెరైటీస్ అనేది, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అనేది చాలా అవైలబుల్ అయ్యాయి. Okay, so when we have the electronic currency, in present days we are using the electronic currency. So during this period of time, if you observe, okay, we have much more varieties in the cool drinks. ఒకప్పుడు కూల్ డ్రింక్స్ అంటే థమ్స్ అప్, పెప్సీ, కోకా-కోలా అంతే. ఓకే, సో దాని తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేస్లో కనుక కూల్ డ్రింక్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ వీ హ్యావ్. ఓకే, థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కూల్ డ్రింక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మనకి థమ్స్అప్ అంటే థమ్స్అప్ లాంటి వాటిలలో యూ కెన్ సీ వేరియస్. ఓకే, స్ప్రైట్లో కూడా వీ హ్యావ్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. స్ప్రైట్ వచ్చింది, మౌంటైన్ డ్యూ వచ్చింది, అట్లాంటి ఇంకా వేరియస్ కమోడిటీస్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మజా కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫ్రూట్ డ్రింక్స్ టైప్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మజాలో, ఓకే, ఫాంటా, కోకో, లైక్ ఫ్రూటీ, సో అండ్ సో. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్. Okay, when money is changing its forms, okay, so we are making more number of transactions. As we are making more number of transactions, more number of variety of goods and services are available with us. Okay, ఎన్నో రకాల వస్తువులు మనకి దొరుకుతున్నాయి. We have options. Okay, we can make choices. Okay, so earlier we have only 3 choices to make. 1990s period lo, okay, if you want to have a cool drink, so we have only 3 options. Now you can see thousands of options are available with us. Okay, you can see what I mean is that, okay, when money is changing its forms, so why money is changing its forms? So we are making less number of transactions. Okay, so here clearly observe, when money is changing its forms, okay, transactions are becoming much easier. ఓకే, సో మనీ అనేది దాని యొక్క ఫార్మ్స్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ, ఓకే, మనకేమవుతుంది, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతున్నాయి. సో ఒకప్పుడు కాయిన్స్తో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కాయిన్స్ని పట్టుకొని వెళ్ళాలి. సో ఎస్పెషల్లీ మర్చెంట్స్ కనుక, అంటే మర్చెంట్స్ అంటే ట్రేడర్స్. ఓకే, సో వాట్ దే యూస్ టు డూ, దే యూస్ టు క్యారీ హ్యూజ్ బండిల్ ఆఫ్ కాయిన్స్. ఓకే, సో బ్యాగ్ మూటల బ్యాగ్స్ పట్టుకొని ఏం చేసేవాళ్ళు, సో వాళ్ళు ట్రేడింగ్ కోసం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు. సో అప్పుడు రాబరీ, థెఫ్ట్, ఓకే, దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ we used to face. So in order to avoid those problems, plastic currency is evolved. Okay, we cannot carry whole money. Okay, మన దగ్గర ఉన్న హోల్ మనీని మనం, అది పేపర్ కరెన్సీ అవ్వచ్చు, కాయిన్స్ అవ్వచ్చు, హోల్ మనీని మనం దాని రూపంలో క్యారీ చేయలేం. సో ఈవెన్ పేపర్ కరెన్సీ యూ కెన్ టేక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యారీ 2 lakhs or 3 lakhs, it may not be difficult. But if you want to carry 10 lakhs or 15 lakhs or 20 to 30 lakhs, so it will be difficult to carry. Okay, problem face చేస్తాం, అది చూడగానే అందరికి తెలిసిపోతుంది డబ్బులని. ఓకే, సో అప్పుడు రాబరీ, ఓకే, థెఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది. ఓకే, సో అప్పుడు చేతిలో బ్యాగ్, అంటే చేతిలో లైక్ యూ కెన్ సీ మనం మనీ క్యారీ చేస్తుంటే దొంగతనం జరిగేది. సో మూవీస్లో కూడా బ్యాగులు ఎత్తుకెళ్ళే వాళ్ళు. సో అట్లాంటివి మనం చూసేవాళ్ళం. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చిందో, ఓకే, సో అట్లాంటి దొంగతనాలు చూడట్లేదు. ఓకే, చైన్ స్నాచింగ్ చూస్తున్నాం, అది వేరే థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే, ఏదైతే క్యాష్ విత్డ్రా చేసుకుంటున్నామో ఆ క్యాష్ని దొంగిలించినట్టు మనం ఎక్కడ చూడట్లేదు. ఎందుకంటే సో ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చిన తర్వాత, ఓకే, సో ఈ దొంగతనాలు అనేది చాలా తక్కువ అయ్యాయి. ఓకే, సో ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమైంది, సో హోల్ మనీ, వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఈజ్ దేర్, ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్, అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ స్వైప్ అండ్ వీ కెన్ టేక్ ద మనీ. ఓకే, ఎక్కడైనా కూడా మనకి ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈజీగా స్వైప్ చేయొచ్చు, మనీని తీసుకోవచ్చు. బట్ ప్లాస్టిక్ కరెన్సీలో ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్లాస్టిక్ కరెన్సీతో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం. మనకి బయట చాక్లెట్ తినాలని ఉంటుంది. సో మనకి అంటే క్రెడిట్ కార్డు కానీ డెబిట్ కార్డు కానీ ఇస్తే చాక్లెట్ వస్తుందా, సో అక్కడ యాక్సెప్టబుల్ అనేది లేదు. ఒకవేళ స్వైపింగ్ ఉన్నా కూడా 10 రూపీస్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం. ఓకే, మనకి 10 రూపీస్ ఏదైనా అవసరం ఉంటే కొనాలనుకున్నా కూడా మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కూడా కొనలేం.
ఓకే, సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాం. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ వచ్చింది. ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ఫోన్. Okay, so whatever the money, okay, whatever the savings is there, okay, whatever the total money that we had in the phone, and even for 1 rupee also we can make the phone pay transactions and Google Pay transactions. Okay, plastic currency ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మినిమం 100 రూపీస్ నుంచి అంటే 100 అబోవ్నే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయగలగాలి. ఓకే, 100 కన్నా తక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేము. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏమైంది, ఫోన్పే గూగుల్ పే అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని అవాయిడ్ చేశాయి. ఇప్పుడు మనము కిరాణా స్టోర్కి వెళ్ళి 5 రూపీస్ కూడా ఏం చేయొచ్చు, పే చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ కమోడిటీ మనీ నుంచి ఓకే మనీ అనేది ఫామ్ ఓకే దాని యొక్క ఫార్మ్స్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఈజీ అయిపోతున్నాయి. ఎర్లియర్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, 100 కన్నా తక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేకపోయాం. ఇప్పుడు ఏమైంది, 100 కాదు 1 రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద మనీ వీ హ్యావ్ వీ కెన్. ఓకే, సో మనము యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఎంటైర్ మనీని, మన దగ్గర ఉన్న ఎంటైర్ మనీని ఫోన్పే గూగుల్ పే ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఓకే, వెన్ మనీ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ ఫార్మ్స్, transactions are becoming much easier. So why money is changing its forms? In order to make the transactions much easier. You can see commodity currency la unnappudu, commodity money laga unnappudu ఏమైంది, we used to make less number of transactions. Okay, coins వచ్చినప్పుడు ఓకే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎందుకంటే మొత్తం కాయిన్స్ని మనం హ్యూజ్ కాయిన్స్ని మన దగ్గర ఉన్న మొత్తం కాయిన్స్ని మనం క్యారీ చేయడం డిఫికల్టీ ఉండేది. ఓకే, అండ్ రాబర్ భయం ఉండేది. పేపర్ కరెన్సీతో ఓకే క్యారింగ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్ ఈజియర్, మచ్ ఈజియర్ వెన్ కంపేర్ టు కాయిన్స్. బట్ ఓకే, సో ఈవెన్ దో వీ కాంట్ క్యారీ హోల్ మనీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ విత్ అస్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, పేపర్ కరెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఓకే, సో ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ కంప్లీట్గా లేదు. పేపర్ కరెన్సీ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర 10 lakhs రూపీస్ ఉంటే 10 lakhs పాకెట్లో పెట్టుకొని తిరగలేము కదా. ఓకే, సో అల్మార్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో మనకి మన దగ్గర ఒక 100 రూపీస్ క్యారీ చేస్తున్నాం, మనకు 200 రూపీస్ది కొనుక్కోవాలనిపించింది. ఓకే, సో దాని తర్వాత మనం ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చేలోపు ఆ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందా, పోతుంది. సో దాని బదులు ఏమైంది, ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చింది. ప్లాస్టిక్ కరెన్సీలో కూడా డిఫికల్టీస్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, ఎక్కడైతే స్వైపింగ్ యాక్సెప్టబుల్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే పే చేయగలుగుతాం. ఓకే, దట్ టు మోర్ దెన్ 100 రూపీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో మనము కొన్ని చోట్ల ఓకే ప్లాస్టిక్ కరెన్సీని యాక్సెప్ట్ చేయరు, అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, డిఫికల్టీ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం బ్యాంక్ కానీ లేదా ఏటీఎం కానీ విత్డ్రా చేసి పర్చేస్ చేయాలి. సరే, ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్దామన్నా ఏటీఎం దగ్గర ఉండదు, ఒకవేళ దగ్గర ఉన్నా కూడా మనం దాంట్లో ఓకే విత్డ్రా చేద్దామంటే కొన్నిసార్లు మనీ రాదు. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేసాం, అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్కి కొంచెం డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ వచ్చింది. సో యూ కెన్ సీ ఓకే నౌ వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్, వాట్ ఈస్ దట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్, okay, we cannot use the okay electronic currency. Okay, only that problem we are facing. So whatever it is there, we can make any kind of transaction that might be okay much lesser than 1 rupee also. Okay, 1 rupee transaction కూడా మనం ఏమవుతుంది, ఫోన్ పే గూగుల్ పే ద్వారా మనం చేయగలుగుతున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ కరెన్సీ ద్వారా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. ఏమైంది, okay, so that's what. Okay, so money has changed forms and okay, so transactions has become much easier. So that's how okay money is evolved and it has changed its forms. Okay, so you can see evolution of money. Okay, so same thing I have said you. So what if you look at the okay, earlier we used commodity as money. Okay, different commodities we used as money. Then we have metallic money during the periods of kings and dynasties and kings ఉన్న period లో metallic money ని యూజ్ చేసేది. Okay, so they minted coins of okay different coins, బ్రాంజ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్, ఓకే గోల్డ్ కాయిన్స్, ఓకే రాజులు మింట్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, వాటిని యూజ్ చేసేవాళ్ళం. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత కాయిన్స్తో పాటు పేపర్ నోట్స్. ఓకే, వి యూజ్డ్ పేపర్ నోట్స్.
ఓకే, సో పేపర్ నోట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత చెక్స్. సో దాని తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ బిట్వీన్ క్రిప్టో, లైక్ దిస్ ఈస్ డిజిటల్ కరెన్సీ. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ సో వీ హ్యావ్ ఓకే plastic currency, that means debit and credit cards, and electronic currency, that is Google Pay and Phone Pay. Okay, example. Okay, so how the money is evolved from commodity money to metallic money to paper currency, then bank checks, then plastic currency, then electronic currency, then finally we have digital currency. Okay, so digital currency anedi mana right now we are not using, so government is making various steps to use the digital currency. Digital currency అనేది launch అయింది కానీ we are not using it. Okay, so that is what. So now you can see currency. Okay, it refers to the paper notes and coins. And one more thing I need to say, so whatever the currency that is existed, okay, so whatever the currency that is existed, so what we have like you can see in the currency we have coins and paper notes. Okay, this is called supply of money. Okay, so two more things we have to discuss. Okay, before this, supply of money and demand for money. So I want to say one more thing here. Okay, what is it? Why money is important? Okay, we are using money just as a medium of exchange. Okay, not more than that, right? సో మనం మనీని ఏం చేస్తున్నాం, ఒక మీడియం లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఒక కమోడిటీని ఇంకో కమోడిటీగా మార్చుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనీని ఓకే మీడియేటర్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ వై మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఓకే, వై మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనీని జస్ట్ మీడియం లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మీడియం లాగా యూజ్ చేసే దానికి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? ఓకే, సో హియర్, so you know about the blood in the human body. Okay, whatever it might be, not only human body, even animals also you can take. So blood circulation. Okay, so what happens if the blood circulation stops in the economy, sorry, in the human body? Okay, so that means we are going to die. Okay, human system is going to be collapse when blood is not in circulation. ఓకే, బ్లడ్ కనుక సర్క్యులేట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ హ్యూమన్ బాడీ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది, అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డై. ఓకే, ఇన్ ది సిమిలర్ వే వాట్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సర్క్యులేట్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్, హౌ బ్లడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ, సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనీ ఈజ్ సర్క్యులేట్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఓకే, ఇఫ్ మనీ స్టాప్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ, సో ఎంటైర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కొలాప్స్. ఓకే, హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ ఎలా అయితే సర్క్యులేట్ అవుతుందో ఎకనామీలో కూడా మనీ అలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ హ్యూమన్ బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే ఎలా అయితే ఎంటైర్ హ్యూమన్ బాడీ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుందో, అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా అయితే చనిపోతారో, ఇన్ ద సిమిలర్ వే మనీ కనుక ఎకనామీలో సర్క్యులేట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో in the human blood, okay, in the human blood also, okay, that means in the blood circulation also you can see. Okay, so we have blood pressure, is it right? The blood pressure should not be high, should not be low. Okay, so blood pressure should not be high and it should not be low. Okay, if it is high BP or if it is low BP, okay, high blood pressure or low blood pressure, what happens? Okay, so we are going to face some difficulties. Okay, high BP వచ్చింది లేదా లో బీపీ వచ్చింది. ఓకే, హై బీపీ వచ్చినా లో బీపీ వచ్చినా ఏమవుతుంది, హ్యూమన్ బాడీకి ట్రబుల్. ఒకవేళ మనం బీపీని కనుక కంట్రోల్ చేయలేకపోతే, ఓకే, వీ నీడ్ టు స్టెబిలైజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు స్టెబిలైజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, హై బీపీ వచ్చినా లో బీపీ వచ్చినా మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ని స్టెబిలైజ్ చేయాలి. ఓకే, హై బీపీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సర్టెన్ మెజర్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రీట్మెంట్, ఓకే, విల్ మేక్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ విల్ మేక్ డౌన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఓకే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాన్ని తగ్గించడానికి మెజర్స్ చేస్తాం. లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సర్టెన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటాం. సో అలా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం.
In the similar way, sometimes in the, okay, so in the economy also what happens, money circulation may increase, okay, sometimes circulation may be decrease, okay. So it will happen with the demand and supply of money, okay. So both should be equal, supply of money and demand for money should be equal, okay. So if supply of money is greater than demand for money, or supply of money is less than demand for money, so in both the cases it will affect the entire economy, okay. Just like how human blood is circulated in the economy, in the similar way money is going to be circulated in the economy. So blood pressure should be stabilized, in the similar way money circulation should be stabilized, okay. When blood pressure is stabilized, okay, so we have certain figure, okay. సో దానికన్నా మించిపోతే దాన్ని ఏమంటాం, హై బీపీ అంటాం, దానికన్నా తక్కువైతే లో బీపీ అంటాం. సో ఇక్కడ కూడా మనీలో కూడా మనకి ఏమవుతుంది, మనీ సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉండదు ఎకానమీలో, ఓకే. సో మనీ సప్లై షుడ్ నాట్ బి లెస్, ఓకే. మనీ సప్లై షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దెన్ మనీ డిమాండ్, మనీ సప్లై షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ మనీ డిమాండ్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎంటైర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ మే కొలాప్స్. ఇఫ్ ఇట్ కంటిన్యూస్, ఎంటైర్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ మే కొలాప్స్, ఓకే. సో సప్లై ఆఫ్ మనీ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి, సప్లై ఆఫ్ మనీని తగ్గించాలి. మనీ సప్లై తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి, పెంచాలి, ఓకే. సో in both the cases what happens, it will affect the economy. So how it will affect the, okay, economy we'll discuss. Before that, okay, what is supply of money, what is demand for money, okay. Money supply ante enti, money demand ante enti. So if you look at the supply of money, the total amount of money that is available with the people in order to make the transactions is called supply of money. So whatever the money that is available with the people, okay, the total amount of money that is available with the people in order to make the transactions. అంటే జనాల దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఓకే, ఓకే, సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి, ఓకే. సో జనాల దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, లైక్ ఎకనామీలో 100 goods, we are producing 100 goods, okay. So in order to buy and sell 100 goods and services, how much money, okay, they have, ఓకే. సో 100 goods and services ని అమ్మడానికి లేదా కొనడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం, మనీ సప్లై అంటాం, ఓకే. సో డిమాండ్ ఫర్ మనీ మీన్స్, okay, the total amount of money that is required by the people in order to make the transactions. అంటే జనాలకి ఎంత డబ్బులు అవసరం ఒక సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 100 goods ఉన్నాయి, ఓకే. 100 goods ని కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి ఎంత డబ్బులు అవసరం, ఓకే. లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఓకే. So 100 goods, okay, you assume each worth of 10 rupees. So how much money is required to, okay, sell or buy these goods and services? ఒక వస్తువు, ఓకే, ఇక్కడ ఏమున్నాయి, 100 వస్తువులు ఉన్నాయి, ఒక వస్తువు యొక్క ప్రైస్ ఎంత, 10 రూపీస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు బై ఆర్ సెల్, హౌ మచ్ మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, we have 100 goods, okay. So how many goods we have 100 goods, okay. Each is worth of 10 rupees. So in order to buy or in order to sell, how much money is required, 1000 rupees, okay. So 100 into 10, how much money is required, 1000 rupees, okay. So 1000 rupees is required, okay. So this is called demand for money, okay. So 100 వస్తువులు ఉన్నాయి ఎకనామీలో, ఒక్కొక్క దాని ధర ఎంత, 10 రూపీస్. సో మరి 100 వస్తువులను కొనడానికి కానీ లేదా అమ్మడానికి కానీ ఎంత డబ్బులు అవసరం, 1000 రూపీస్ అవసరం, ఓకే. నౌ, ఓకే, గవర్నమెంట్ విల్ సర్క్యులేట్ ద మనీ, రైట్, ఓకే. ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు మనీని, గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఓకే. సో 200 రూపీస్ నోట్స్ 5 ఇష్యూ చేసింది. సో 200 into 5, 1000 is the money supply, okay. 200 into 5, 1000 is the money supply. So how much money is available to the people, 1000 rupees, okay. People దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, ఓకే. 200 రూపీస్ నోట్స్ 5 ఉన్నాయి, అంటే ఎంత డబ్బులు ఉన్నట్టు, 1000 రూపీస్ ఉన్నట్టు. సో మనీ సప్లై అండ్ మనీ డిమాండ్ ఆర్ ఈక్వల్, okay. If government supplies more money, like you can see, okay. So 200 notes ఏ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, 10 ప్రింట్ చేసింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో 2000 రూపీస్ అవుతాయి. సో మనీ సప్లై ఎంత ఉంది ఎకానమీలో, 2000 రూపీస్. కానీ జనాల దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి డబ్బులు, 200 రూపీస్ నోట్స్ 10 ఉన్నాయి. సో హౌ మచ్, 2000 రూపీస్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ ద పీపుల్ టు బై అండ్ సెల్ 100 goods, okay.
So but how much money they require in order to buy and sell 100 goods? Only 1000 rupees is required. So money supply is more. Okay, so 200 ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది 3 notes ఇష్యూ చేసింది. Okay, so 200 into 3, okay, 600 is available with the people. Okay, in these two cases we'll try to understand what will happen. Okay, you can see here money supply is greater than money demand. Here money supply is less than money demand. So what happens if money supply is greater than money demand? జనాల దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి, కొనడానికి తక్కువ వస్తువులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. Okay, in this scenario you can observe. Okay, so what happens? So people have more money, but okay, so the available goods and services is very less. So in that particular case what happens? జనాల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఓకే, కొనుక్కోవడానికి వస్తువులు తక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమోడిటీస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్. ఓకే, ప్రైస్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెన్ ద ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, what will happen? When price increases, okay, what does it mean when price increases? In the sense it is inflation. So when price increases, what will happen? Price పెరిగితే ఏమవుతుంది? Okay, when price increases, demand for goods and services will fall. Is it right? When price increases, when price of your commodity increases, okay, so what we'll do? We'll purchase less quantity of that commodity or we'll try to avoid it. ఓకే, ఏ కమోడిటీ యొక్క ప్రైస్ అయితే పెరుగుతుందో దాన్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, లేదంటే తక్కువ పర్చేస్ చేస్తాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటోస్ ప్రైస్ ఉంది. ఓకే, టమాటోస్ ప్రైస్ పెరిగింది, ఇప్పుడు 100 రూపీస్ కేజీ ఉంది అనుకోండి. 100 రూపీస్ కేజీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా. సో యూజువల్లీ ఏమవుతుంది, టమాటోస్ ప్రైస్లో ఎక్కువ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేది వస్తున్నాయి, మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి ఏమైంది, 200 రూపీస్ దానికి వెళ్ళింది, ఒక 6 months వరకు 200 రూపీస్ ఉంది ప్రైస్. సో అప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఓకే, సో we never purchase tomato. Okay, so some people might have purchased less quantity. కొంతమంది అసలు కొనడమే మానేశారు టమాటోస్ని. నేనైతే 6 months పీరియడ్ టమాటోస్నే వాడలేదు. ఓకే, సో ఒకవేళ కొంతమంది ఏం చేశారు, తక్కువ క్వాంటిటీని పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు. అంటే సో వాట్ హ్యాపెన్? వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ ఫాల్స్. వెన్ డిమాండ్ ఫాల్స్, ఓకే, సో వాట్, ఓకే, వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, డిమాండ్ విల్ ఫాల్. వెన్ డిమాండ్ ఫాల్స్, okay, producer will produce less commodities, that means production will fall. Producer ఏం చేస్తాడు? తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. మరి తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తాడు? తక్కువ ప్రొడక్షన్ కోసం తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, సో వాట్ హీ విల్ డూ? హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ లెస్ సో దట్ ప్రొడక్షన్ విల్ ఫాల్. సో బై ఇన్వెస్టింగ్ లెస్ హీ విల్ కట్ డౌన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో what happens when price increases? Demand will fall. When demand falls, producer will invest less and he will employ less labor so that production will fall. So okay, so production పడిపోతే ఏమవుతుంది? ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పడిపోతుంది. When employment falls, income of the people will fall. When income of the people falls, okay, again same cycle is going to be repeat. When income falls, okay, so they will demand less. When they demand less, again production will fall, again investment will fall. Then what? Employment will fall, again income of the people will fall. Okay, it will continue still the entire economy collapse. Okay, so ఈ సైకిల్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎంటైర్ ఎకనామీ కొలాప్స్ అయ్యేంత వరకు. ఒకవేళ మనీ సప్లై తక్కువ ఉంది, ఓకే, జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్ ఇఫ్ మనీ సప్లై ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ మనీ డిమాండ్, సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. Okay, so inflation, price level is going to be increased. So in that scenario, this is the situation is going to be happen. When money supply is, okay, less than money demand, so what happen? Price will fall. Okay, when price falls, it is not profitable for the producer. Okay, that means profits of the producer will fall. When profit falls, he will invest less. Is it right? He will invest less. When he invests less, okay, he will employ less labor, so income of the labor will fall. Okay, so when income falls, okay, again demand will fall, then again, okay, profits of the people will fall. Okay, then so investment will fall, employment will fall, same cycle is going to be okay, repeated till the end of the economy. Okay, so economic system collapse అయ్యేంత వరకు సేమ్ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది. So that means what?
Okay, so money supply should not be greater than money demand, money supply should not be less than money demand. So in both the cases what happens, economy may collapse. So what we need to do, we need to take the measures and we need to equalize the money demand with money supply. Okay, always what we need to do, we need to equalize the money demand with money supply, otherwise entire economy is going to be collapse, just like the human blood. Okay, how human blood is circulating in the human body, in the similar way money is circulated in the economy. So money supply should not be greater than, okay, and it should not be less than. So in both the cases what happens, entire economic system may collapse. So the government has to take the measures in order to, okay, when money supply is high, government has to take the measures and it has to reduce the money supply. If money supply is more, okay, it has to reduce the money supply. If the money supply is less, it has to increase the money supply in the economy. Okay, otherwise entire economy is going to be collapse. Okay, so that's what. And if you look at the money supply, okay, so what I said, money supply I said, okay, what are the sources of money supply? Okay, basically, so the government is the source of money supply. What the government will do, the government will mint the currency, paper notes and coins. So what are the sources, what we have, like coins and paper notes? Coins and paper notes we have, okay, that is issued by the government. Okay, so if you look at the issuing of coins and paper notes, 1 rupee paper note and all the coins, okay, are issued by government directly. Okay, 1 rupee paper notes no అన్ని కాయిన్స్ ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 2 rupee paper notes to rest of the paper notes, okay, so in the present days we have 2000 rupees paper notes. Okay, so from, okay, 200 rupees to, sorry, 2 rupees to 2000 rupees paper notes were issued by RBI. Okay, so మనకి కరెన్సీ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కాయిన్స్ అండ్ పేపర్ నోట్స్ ఉన్నాయి మన కరెన్సీలో. ఓకే, అన్ని కాయిన్స్ అండ్ 1 rupee పేపర్ నోట్ ని ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఓకే, 2 rupees పేపర్ నోట్ నుంచి 2000 rupees పేపర్ నోట్ వరకు ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు, ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్? గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది 1 rupee పేపర్ నోట్ అండ్ అన్ని కాయిన్స్, ఆల్ కాయిన్స్ విల్ బి ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్. Okay, all the coins, okay, whatever the coins that are in circulation, 1 rupee to, okay, 5 rupees, 10 rupees, okay, whatever the denomination it might be, all the coins are minted by government directly. Okay, so paper notes, okay, so except 1 rupee paper note, rest of the paper notes are issued by RBI. So what is the difference there? What is the difference there? So actually whatever the currency that is minted by government is called money. Okay, government ఏదైతే ఓకే కరెన్సీని మింట్ చేస్తుందో, that means coins and paper notes, that is called actual money. Okay, and rest of the paper notes, that is 2 rupees to 2000 rupees paper notes, these are not money, these are promissory notes. Okay, these are promissory notes issued by RBI. So you can take the paper note and you can check it. సో మీ దగ్గర ఉన్న పేపర్ నోట్స్ని మీరు ఒకసారి తీసి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో దానిపైన ఏం రాసి ఉంటుందంటే ఐ హియర్ బై, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఓకే, హ్యావ్, okay, 500 rupees paper note over here. So here it is clearly mentioned, I promise to pay the bearer the sum of rupees whatever the denomination it is mentioned. Okay, so what is the RBI is doing? So you can see ikkada RBI of India, okay, Reserve Bank of India, okay, so Reserve Bank of India and mention chesi untundi paper notes paina. And also you can see the promissory statement that was made. Okay, I promise to pay the bearer the sum of, okay, so whatever the denomination that is, okay, I have 500, so it was mentioned 500 rupees and it was signed by governor. ఓకే, సో గవర్నర్ ఏం చేశారు, సైన్ చేసి ఉంటుంది. ఇదేంటి యాక్చువల్గా, ఇది మనీ కాదు, ఇదేంటి ప్రామిసరీ నోట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ప్రామిసరీ నోట్. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ హియర్ క్లియర్లీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఆల్సో, ఓకే, సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఈస్ ప్రామిసింగ్ అస్,
what he is promising, okay, if we issue this, okay, that means if we take this 500 rupees note to RBI, okay, what they will do, they will issue, okay, money 500 rupees, okay, in which form, coins and 1 rupee note, okay, coins రూపంలో మనకి ఏం చేస్తారు 500 rupees ని ఇష్యూ చేస్తారు, okay. So why because, okay, so 1 rupee paper notes and coins are actual money, okay. So all the paper notes, whatever the rest of the paper notes are there, they are not money, they are promissory notes. And you may have a doubt also here, okay. So మీకు ఏంటి డౌట్, ఇప్పుడు మనం మనీ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, వాటిని డబ్బులే అంటున్నాం కదా అని, okay. So why because, okay, what the government has done, the government has legalized the use of promissory notes as money. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, లీగలైజ్ చేసింది. యాక్చువల్గా ఇవి మనీ కాదు, ఇదేంటి ప్రామిసరీ నోట్, ఓకే. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది పీపుల్కి. ఏమని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది, సో యూ కెన్ యూజ్, ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్రామిసరీ నోట్స్ యాజ్ మనీ, ఓకే. ప్రామిసరీ నోట్స్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, మనీ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది, కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, మనీ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మనీ, ఓకే. సో ఇన్ ఎకనామిక్ టర్మినాలజీ ఇట్ ఈస్ నాట్ మనీ, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్, okay. So it was clearly stated in the paper notes, okay. 2 rupees paper notes నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, పాతది మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన 1 rupee పేపర్ నోట్ వస్తుంది. అండ్ కాయిన్స్ని కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, కాయిన్స్ పైన కూడా 1 rupee పేపర్ నోట్ పైన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని మింట్ చేసి ఉంటుంది, ఓకే. సో మీ దగ్గర గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి 1 rupee పేపర్ నోట్ని, లేదా కాయిన్స్ని కనుక మీ దగ్గర కాయిన్స్ ఉంటే కాయిన్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ మైట్ హ్యావ్ 1 coin, I will check it, yeah, okay. You can clearly see here, okay. So it was mentioned Bharat, okay, India, okay. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఇండియా అని మెన్షన్ చేశారు, okay. So it was mentioned here India, okay. So in the paper note it was not mentioned India, it is mentioned Reserve Bank of India, okay. 1 rupee paper note పైన కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని, ఓకే, మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఓకే. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఓకే. ఎందుకంటే వీటిని యాక్చువల్ మనీ అంటాం, సో వీటిని లీగల్ టెండర్ మనీ అంటాం, ఓకే. ప్రామిసరీ నోట్స్, ఓకే, ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసిన కరెన్సీని మనం ఏమంటాం, లీగల్ టెండర్ మనీ. లీగల్ టెండర్ మనీ మీన్స్ వాట్, ఓకే, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లీగలైజ్డ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్స్ యాజ్ మనీ. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, లీగలైజ్ చేసింది, ఆ ప్రామిసరీ నోట్స్ని మనీ లాగా యూజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, లీగలైజ్ చేసింది, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం, ఓకే. సో మనీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఓకే. So is it clear? So that is what, okay. Here also it was mentioned they are not made up of, okay, so they are not made up of any precious metal. So whatever the paper notes you are using, whatever the coins you are using, they are not made up of precious metals, okay. Their face value is different and worth value is completely different, okay. They are accepted form of exchange because of 2 things, okay. They are issued by the central authority of the country. The law legalizes the use of rupees as a medium of payment and cannot be refused as a medium of payment, okay. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సో వాటిని, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది, ఓకే. ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసినప్పటికీ కూడా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది, ప్రామిసరీ నోట్స్ని ఇష్యూ చేస్తుంది, కాబట్టి సో దోస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై సెంట్రల్, ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, okay, central authority of the country, that is government, okay. The law legalize, okay, law ఏం చేసింది, legalize చేసింది, okay, the use of paper notes and coins as money, okay. So that is the reason we are using it, and it cannot be refused as a medium of payment, okay. We cannot refuse, okay. మనం మనీ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఇస్తామంటే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు, మనీనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మనీ, okay, అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రామిసరీ నోట్స్ యూ కెన్ సీ దే ఆర్ లీగలైజ్డ్ కరెన్సీ, okay. That is the reason. So next, okay, deposits, okay. So we have understood what is money and how money is evolved, and we also discussed about money supply, money demand, and also, okay, money supply should not be greater than money demand, or money supply should not be less than money demand. In both the cases entire economy is going to be collapse, okay. Just like the human blood, okay, money is circulating in the economy, that we need to remember, okay. Now, okay, we will move on to, okay, deposits with bank, okay. So that means we are going with the credit part of the, okay, topic, okay. First we have discussed about money, then we are moving to the credit part,
Okay, so if you look at credit, okay, so if you look at the deposits of banks, so it is money which is which people deposits with the bank. Okay, so people, okay, what the people will do, so they will deposit money with the banks. So what are the reasons for depositing money in the bank? Okay, why we are depositing money in the bank? What are the reasons? Savings. Okay, why we'll save in the bank? Why can't we save in our almars, whatever it is? It is not safe. Okay, so one is safety. Apart from safety, your house is more safer than bank sometimes. Okay, is it right? Okay, sometimes your bank is more, okay, bank is more safer, but sometimes, okay, more than bank, okay, our house is safer. Okay, so why? Only for the purpose of safety? Okay, so when we deposit money in the bank, we'll get certain returns, that is called interest rate. బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, సో మనం, ఓకే, బ్యాంక్లో ఏదైతే డిపాజిట్ చేసామో ఆ మనీతో పాటు అడిషనల్గా కొంత మనీ వస్తుంది, దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటాం. ఓకే, సో లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సేఫ్టీ, okay, so apart from safety, why we are going to deposit money in the bank? Because we are going to earn some interest rate in the bank. Okay, so that's the reason what we'll do, we'll deposit money in the bank. Okay, so there are two kinds of deposits. Okay, there are two kinds of deposits. One is demand deposits and other one is time deposits. Okay, in the case of demand deposits, what happens, whenever we want, okay, we can withdraw the money. In the case of fixed deposit, what happens, we cannot withdraw, okay, whenever we want. Okay, there will be certain maturity period. After the maturity period, we can withdraw the money. Okay, so ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు విత్డ్రా చేయడానికి ఉండదు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో. అదే టైం డిపాజిట్లో, సారీ, టైం డిపాజిట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. టైం డిపాజిట్స్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కూడా అంటాం, ఎందుకంటే సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఫిక్స్ చేసి పెడతాం, దాన్ని తీయడానికి ఉండదు. ఒకవేళ తీస్తే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది లూజ్ అవుతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అనదర్ కేస్. ఓకే, డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో ఏమవుతుంది, మనం మనీని, ఓకే, బ్యాంక్లో పెడతాం. ఓకే, సో ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాటిని డిమాండ్ డిపాజిట్స్ అంటాం. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో you can see if you look at the loan activities, as we are discussing about the credit, so we need to discuss about the loan activities of the bank. So what the bank will do, so depositors will deposit money in the bank. Okay, so people will make withdrawals and get interest rate. Okay, so what the people will do, the people will deposit money in the bank. Okay, so borrowers will lend, sorry, that means what the bank will do, the bank perform two things. Okay, bank will accept the deposits and lend the loans to the people. Okay, bank will accept the deposits from the people and lend money to the people. So what was the bank is doing, so whoever have necessity, they can take from the bank. Okay, who have surplus money, they will deposit in the bank. Okay, bank ఏం చేస్తుంది, డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లోన్స్ని లెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లోన్స్ని లెండ్ చేస్తుంది. సో ఎవరి దగ్గర అయితే సర్ప్లస్ మనీ ఉందో, ఓకే, ఎవరి దగ్గర అయితే సర్ప్లస్ మనీ ఉందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎవరి దగ్గరనైతే డెఫిసిట్ మనీ ఉందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బ్యాంక్లో నుంచి లోన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, బారో చేస్తారు. అంటే సో వాట్ వాజ్ ద బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్, యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ బారోవర్స్ అండ్ లెండర్స్. ఓకే, వాట్ బ్యాంక్ ఈస్ డూయింగ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ మీడియేటర్ బిట్వీన్, okay, lenders and borrowers. Okay, so depositors will, that means lenders will deposit money in the bank. Okay, borrowers will take the money from the bank as loan. So whenever depositors are depositing money in the bank, okay, so they will get interest rate when they are withdrawing the money. Okay, whenever they are withdrawing money, they will get certain interest rate. Okay, so you can see whenever, okay, when borrowers are repaying the money, so with interest rate they will repay the money. Okay, so depositors deposit చేసినప్పుడు, ఓకే, డిపాజిట్ చేసి ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత విత్డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వస్తుంది. ఓకే, బారోవర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే, లోన్ తీసుకొని తర్వాత రీపే చేసేటప్పుడు అడిషనల్గా కొంత కరెన్సీ, ఓకే, కొంత మనీని, ఓకే, బ్యాంక్కి పే చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. Okay, you can see, okay, bank will pay
less interest rate to the deposits and collect more interest from the borrowers. ఓకే, సో ఎవరైతే బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంటున్నారో లోన్స్ పైన ఇట్ విల్ కలెక్ట్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఓకే, లైక్ అరౌండ్ 10% you assume, okay, and it will pay, okay, so depositors of 5%, okay, rest of the 5% is profit for the bank, okay, so it will make profits, okay, by lending loans to the people, okay, so it will accept the deposits and lend loans to the people, okay, so in the case of deposits it will pay less interest rate to the depositors and it will collect high interest rate from the borrowers, okay, so that is what, okay, this is how, okay, banking system is going to be work, okay, banking system ela work avutundi, so deposits ni accept cheyadam, loans ni lend cheyadam, okay, deposits ni accept చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పే చేస్తారు, ఓకే, లోన్స్ లెండ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని కలెక్ట్ చేస్తారు, ఓకే, ద డిఫరెన్స్, ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్, ఓకే, ఆ డిఫరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసి బ్యాంక్కి ప్రాఫిట్, ఓకే, సో దట్స్ హౌ ద బ్యాంక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. So there are other things also, okay, they will render various kinds of services, for that also they will charge, okay, so especially businessman ki చూడొచ్చు, businessman ki ఏం చేస్తుంది, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని, ఓకే, సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డిపాజిట్స్ 1 lakh రూపీస్ ఉంటే వాళ్ళు 1,50,000 దాకా కూడా విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఓకే, బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, బిజినెస్ మ్యాన్ తరపున షేర్స్ని పర్చేస్ చేసి షేర్స్ని అమ్మడం, ఓకే, బ్యాంకే చూసుకుంటుంది, అట్లాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి సో వేరే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు ఛార్జెస్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు, ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్, okay, credit, okay, two different credit situations were, okay, taken over here, you can see, okay, so here, okay, okay, this example is not that much required, okay, you can go through it, you will understand that, okay, so simply what, okay, so according to this is about making of shoes, okay, so the shoe company maker, he is taking loan and, okay, he is okay, making the shoes, okay, that is what here the example says about. And here also Swapna's problem, okay, it is regarding the agriculture sector, you can see, okay, agriculture sector lo debt burden, okay, debt trap, okay, how the people will fall into the debt trap, okay, earlier also we discussed, so what is that, so she has taken like around 1 lakh rupees, okay, 1 lakh rupees loan తీసుకుంది ఈమె, ఓకే, స్వప్న 1 lakh రూపీస్ లోన్ తీసుకొని ఏం చేశారు, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది చేశారు, ఓకే, ఏమైంది, డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్, ఓకే, లాస్ అనేది వచ్చింది, లాస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ 1 lakhతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పే చేయాలి, బట్ షీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పే అగైన్ షీ హ్యాస్ టు కల్టివేట్ ద క్రాప్, సో మళ్ళీ కల్టివేట్ చేయడానికి మళ్ళీగా ఫ్రెష్గా లోన్ తీసుకుంది 1 lakh రూపీస్, సో అగైన్, ఓకే, సో ఏమైంది, సో ఒకవేళ పంట పండినప్పటికీ కూడా షీ కెనాట్ రీపే ద 2 lakhs, ఓకే, 2 lakhs అనేది రీపే చేయలేదు, ఒకవేళ పంట నష్టమైందంటే ఏమవుతుంది, 2 lakhs ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, అగైన్ షీ విల్ టేక్ ద లోన్ టు కల్టివేట్, సో ఇలా డెప్ట్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది, డెప్ట్ బర్డెన్ అవుతుంది, డెప్ట్ ట్రాప్లో పడిపోతుంది, సో డెప్ట్ ట్రాప్లో నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి, సో తనకున్న ల్యాండ్ కానీ తనకున్న అసెట్స్ కానీ అమ్మేయాల్సి వస్తుంది, ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్, సో దట్స్ ద రీజన్ యూ కెన్ సీ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఓకే, సో వాట్, ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో మనకేమవుతుంది, ప్రొసీడ్యూర్, లోన్ ప్రొసీడ్యూర్ అనేది చాలా లాంగ్ ఉంటుంది, ఓకే, లోన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకోవాలంటే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ పైన డిపెండ్ కాకుండా మనీ లెండర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర లోన్స్ తీసుకోవడం వల్ల డెప్ట్ ట్రాప్లో పడిపోయి ఏమవుతున్నారు, వాళ్ళ అసెట్స్ని పోడగొట్టుకుంటున్నారు, అసెట్సే కాకుండా సో డెప్ట్ని పే చేయలేక చాలామంది ఏమవుతున్నారు, చనిపోతున్నారు, ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, సో బికాస్ ఆఫ్, okay, this debt trap only, okay, so that was the situation here, okay, explained over here, okay, so now you can see formal sector credit in India, okay, the various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans, okay, so manaki credit, sources of credit, there are two sources of credit, formal and informal,
ఓకే, లోన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? 2 సోర్సెస్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఒకటి ఫార్మల్, ఒకటి ఇన్ఫార్మల్. ఫార్మల్ అంటే ఏంటి? లైక్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ విల్ కమ్ అండర్. ఓకే, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం ఏం చేయొచ్చు? లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ అంటే లైక్ మనీ లెండర్స్. ఓకే, సో ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండదు, ఎటువంటి సెక్యూరిటీస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనీ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అదే బ్యాంక్స్లో ఏమవుతుంది? ఓకే, ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? లోన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, సెక్యూరిటీస్ అదే లైక్ ఓకే అష్యూరెన్స్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం అక్కడ లోన్ ఇస్తారు, ఇక్కడ ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. ఓకే, అమంగ్ ద ఫార్మల్ సెక్టర్, ఓకే, అమంగ్ ద ఫార్మల్ ఆర్ లోన్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్స్. ఓకే, కోఆపరేటివ్స్ నుంచి అండ్ బ్యాంక్స్ నుంచి ఇచ్చే లోన్స్ని మనం ఏమంటాం? ఫార్మల్ సెక్టార్ లోన్స్ అంటాం. ఓకే, ద ఇన్ఫార్మల్ లెండర్స్ ఇంక్లూడ్ మనీ లెండర్స్, ట్రేడర్స్, ఎంప్లాయర్స్, రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? మనీ లెండర్స్ ఉంటారు, ట్రేడర్స్ ఉంటారు, ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారు, రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఏముండవు. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్పెషల్గా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో దట్ మీన్స్ ఫార్మర్స్ ఆర్ మోర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్. దే విల్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఓకే, సో వాట్ banks and cooperatives, that is formal sector. But when comes to the industrial sector is more dependent on the banks and cooperatives. Okay, one more thing is that why farmers are not dependent on bank in the sense you can see, okay, due to the long processing period of loan. Okay, so sometimes whenever they are going with the loan with all the documents, okay, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి లోన్ తీసుకోవాలంటే ఓకే ఏమవుతుంది? సో సోయింగ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత లోన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వర్షాలు పడేటప్పుడే ఏమవుతుంది? విత్తనాలు నాటాలి. ఓకే, సో వీళ్ళు లోన్ అప్లై చేసుకొని లోన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? సో విత్తనాలు నాటడం కాదు, హార్వెస్టింగ్ పీరియడ్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ మనీతో ఏ అవసరం లేకుండా ఏం చేస్తున్నారు? సో కన్జంప్షన్ గూడ్స్ పైన ఓకే అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులను కొనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అన్ప్రొడక్టివ్ సర్వీసెస్ పైన యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? సో మళ్ళీ డెప్ట్ ట్రాప్లో ఇరుక్కుపోతున్నారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఈజీగా లోన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళి నాకు 1 lakh రూపీస్ కావాలి అంటే ఏమవుతుంది? మనీ లెండర్ ఇమీడియట్గా ఒక ప్రామిసరీ నోట్ పైన సైన్ పెట్టించుకుంటాడు, ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, సో అది మనీ లెండర్ దగ్గర నుంచి ఈజీ సోర్స్ ఆఫ్ లెండింగ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 2 sources of loans. Okay, formal and informal. Okay, there are 2 sources of credit, that is formal and informal. Formal means you can see okay the loans issued by banks and cooperative systems. Okay, so informal loans you can take from money lender, traders, employers, relatives and friends. Okay, make telsinde adantha. Okay, so here they have shown the graph. So how much percentage of people you can see sources of credit. Okay, you can see here. Okay, how the people, rural households are dependent on okay different sources of credit. You can see on money lenders almost 33% of the people are dependent, rural people are dependent. On commercial banks only 25%. Okay, so cooperative banks 25%. Okay, so landlords 1%, other non-institutional agencies 2%, from government only 1% of the loans. Okay, that means majority of the rural people are dependent on money lenders. Okay, earlier it was 60% of the population are dependent on the money lenders. Okay, now it has shifted, you can see according to the 2012 statistics that was. Okay, so next if you look over here, of all loans taken by the urban households, what are the percentage of formal and what percentage of informal? So poor households, okay, you can see blue percentage of loans are from informal and purple from formal sector. Okay, urban sector lo okay ఏమవుతుంది? లోన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లోన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో 85% ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్, మనీ లెండర్స్ కానివ్వండి, రిలేటివ్స్ వాటిపైన. ఓకే, 15% అనేది ఫార్మల్ సెక్టర్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, హౌస్ హోల్డ్స్ విత్ ఫ్యూ అసెట్స్. ఓకే, సో అంటే దే ఆర్ నాట్ పూర్. Okay, like middle class people you can take. Okay, so they are 53% of the people are dependent on okay informal sector. Okay, 47% on the formal sector. Okay, well-off households. Okay,
సో కొంత బెటర్ లైఫ్ ఉన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఎంత 72% అనేవాళ్ళు ఫార్మల్ సెక్టార్ పైన, 28% ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ పైన. రిచ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎంత 90% అనేది ఫార్మల్ సెక్టార్ పైన, 10% అనేది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఓకే, యూ కెన్ సీ పూర్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ మనీ లెండర్స్. ఓకే, రిచ్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫార్మల్ సెక్టార్, దట్ ఈస్ బ్యాంక్స్ అండ్ కోఆపరేటివ్స్. Okay, so you can clearly see. Okay, self-help groups also you can see. Okay, so we have so government is taking various measures, you can see here. Thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that dependence on the informal sources of credit reduces. Secondly, while formal loans need to expand, it is also necessary that everyone receives the loans. So the government has to take the measures here. So what it has to do, okay, so the loans from the bank and cooperatives should be increased, and the dependency on the informal sector has to be reduced. So for that particular purpose, the government has to take certain initiatives. Among the initiatives you can see, so the government has launched the self-help groups. Okay, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, స్టార్ట్ చేసింది ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద ఓకే సో వెరీ ఫ్యూ అమౌంట్స్ ఆఫ్ లోన్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. Okay, so a typical self-help group has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. ఓకే, సో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లో ఎంతమంది ఉంటారు, 15 to 20 మెంబర్స్ ఉంటారు. సేవింగ్ ఫర్ మెంబర్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 25 rupees to 100 rupees, ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు సేవ్. ఓకే, సో దే కెన్ సేవ్. Okay, some people will save the money in the self-help group, some people will take, like same just like the bank, it also acts as an intermediary. So surplus people will save and deficit people will take the loan. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. So whoever require the money, small loans, okay, they will take from the self-help groups. Okay, so it is for short term period. Okay, and okay, loan amount is also very minimal. Okay, the group charges interest rate on these loans, but this is still less than what the money lenders are charges. So a group, okay, self-help group ఏం చేస్తుంది, దాంట్లోనే వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుంటారు. దాంట్లో నుంచి ఎవరికైతే డెఫిసిట్ ఉందో, అంటే ఎవరికైతే అవసరం ఉందో డబ్బులు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బారో చేస్తారు తక్కువ మనీ, అండ్ ఆల్సో లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఓకే, బయటతో కంపేర్ చేసుకుంటే లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకోగలుగుతారు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో. After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. Okay, so after 1 year or 2 years, okay, so okay 1-2 years తర్వాత ఏమవుతుంది, సో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా సేవ్ చేయగలుగుతున్నారు అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో మీరు కూడా లైక్ ఓకే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుంచి ఓకే అవర్ పేరెంట్స్, ఓకే మన పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ లోన్స్ని తీసుకునే ఉంటారు. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ దట్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ సిస్టమ్. ఓకే,